Okay. Lengthwise pathway. The pathway is a lengthwise pathway, right? Lengthwise screen pathway. share ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാമോ? Okay. You have to write fast, okay? അധികം ടൈം ഒന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ വൃത്തിയിൽ പെട്ടെന്ന് എഴുതി പഠിക്കണം. Then only you can answer the questions in mathematics. മാത്സിന്റെ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ്. സമയം എടുത്ത് പതുക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ you will never get time. നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആൻസേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടില്ല. സോ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി ശീലിക്കുക. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം തികയുന്നില്ല എന്ന് പറയാറില്ലേ? മാത്സിന് ഒരിക്കലും സമയം തികയില്ല. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും മാത്സിൽ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടേ? You have to draw this to the left side. Or you can draw this in the middle also, no problem. It's a lengthwise pathway, right? Lengthwise pathway means, will it be parallel to the length or breadth? ലെങ്തിനോടോ ബ്രെഡ്ത്തിനോടോ പാരലൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ? ലെങ്തിനോടാണോ ബ്രെഡ്ത്തിനോടാണോ lengthwise pathway പാരലൽ ആവാം? Parallel to? Those will be parallel to? What? Length. The pathways which are parallel to the length are known as lengthwise pathway. This is the length. 180 meter is the length. 180 meter length ഉള്ള ഈ ലൈൻ ആണ് റെക്ടാംഗുലറിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ? ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട്, ഇതിന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഒരു pathway ആണ് lengthwise pathway. It will go like this. Like this. Clear? This is the lengthwise pathway. And look at the question. There is a 10 meter. There is a 10 meter given in the question. What is that 10 meter? What is that 10 meter? Do you know what is that 10 meter? Read the question and tell me. Wide. Wide? What is it? Wide pathway. That's not clear. Please say it again. Wide pathway. മനസ്സിലായില്ലല്ലോ മോനെ. That 10 meter is the wide pathway. Okay. Did you understand what he's saying? Okay. Did you understand what is 180 meter and 60 meter from the question? What is 180 meter? Length. Length of what? Path. Okay. Pathway. Length of the pathway. And what is no. Okay. Actually, from the question, what is 180 meter? A garden of length 180 meter. That means length of 180 meter is the length of what? Ground. Yeah, garden, not ground. It is garden. Okay. Length of the garden is what?
180 meter, right? Okay, read the question and tell me. Length of the garden is given in the question, right? Length of the garden, that is given in the question. What is the length of the garden? Tell me the length of the garden. 180 meter. 180 meter. And is there anything related to the garden? Anything else? No. Length, yeah, width or breadth. Width or breadth is given. Breadth of the garden is given. 60 meter. Yeah, that is 60 meter. And we have, when we read the question, there is a 10 meter also. Has a 10 meter wide pathway. That means, what is this 10 meter? That is the breadth of the pathway. Pathway de breadth aanale. That is the breadth of the pathway. Then find the area of the pathway. Find the area of the pathway. So, do we need to find the area of the garden? In this question, we were asked to find the area of the pathway only, right? Area of the pathway only. We need to find the area of the pathway. Garden കുറിച്ച് അവരൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഗാർഡന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഫോർ ദ കേസ് ഓഫ് പാത്വേയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പാത്വേയുടെ ബ്രെഡ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രെഡ്ത്ത് മീൻസ് ദിസ് ഈസ് ദ ബ്രെഡ്ത്ത്. ക്ലിയർ? 10 meter. This is the breadth. Pathway also look like a rectangle, right? Right? Pathway also look like a rectangle. Is it true? This is the pathway. Can you identify the pathway? This is the pathway. Okay, this is the pathway. It look like a rectangle, right? Yes. Its breadth is 10 meter. It's given in the question. Breadth of the pathway is 10 meter. It is given in the question. Can you tell me the length of the pathway? You can, it is not given in the question. Yeah, 180 meter. very good. 180 meter. 180 meter. Okay, the length of the pathway is same as the length of the garden, right? Because Yes. It's running through it lengthwise. Lengthwise ആണ് ഈ pathway ഈ gardenലൂടെ പോകുന്നത്. So the length of the pathway is same as the length of the garden. Is that clear? So we got the length and breadth of the pathway. What is our task? It is very simple. Find the area of the pathway. What is the area of the pathway? What is the equation if you know the length and breadth? L into B. Okay, good. It's L into B. This is also 180 meter. Length into breadth. Area is equal to of length into breadth. What is length here? 180 meter. Okay. What is breadth? 60 meter. 60 meter is the breadth of the garden. What we are going to find? We are going to find the breadth of the pathway. I mean area of the pathway, right? So pathway area കാണുന്ന കേസിൽ breadth and length should be of pathway. Pathway length ഉം breadth ഉം തന്നെ വേണം consider ചെയ്യാൻ. Clear?
180 meter is the length of the pathway, and 10 meter is the breadth. Breadth of the pathway is 10 meter, not 60 meter. അപ്പൊ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ 60 meter അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. Clear? Okay, Miss. So you have to correctly identify the values. Clear? So 1800 square meter is the length, area of the pathway. Clear? Anyway, let's continue in the next class. It's 4:40 already. I have 3 homeworks for you. That is in exercise 7.4, 3, 4, and 5. These 3 questions are homeworks for you that you have to do. Don't tell me I didn't do that homework. Clear? You have to. Once more, please tell the homework. What? Once more, please tell the homework. Okay, in exercise 7.4, in B, solve these word problems. Question number 3, question number 4, question number 5. The last 3 questions, 3, 4, and 5. Clear? Everyone have to do it. Do not come to my class without doing any homework. Clear? ഞാൻ ഹോംവർക്ക് തരുന്നത് വെറുതെ അല്ല, ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തലയിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മനസ്സിലായോ? മാത്സ് ചെയ്ത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമോ എനിക്കിതെല്ലാം മനസ്സിലായി, എക്സാമിന് ഞാൻ എഴുതിക്കൊള്ളാം. പക്ഷെ എക്സാമിന് എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡ് ഫുള്ള് ബ്ലാങ്ക് ആയി പോവാ. സോ മാത്സ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, then see you in the next class. Bye. Bye, Bye. Miss. Thank you, Miss. Bye. Take care of yourself. See you in the next class. Bye bye.